প্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা নিন। শুরু করছি আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান আপনার সুস্বাস্থ্য। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি এবং এটা সমাধান দেওয়ার জন্য আমাদের অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। আজকে আমরা আলোচনা করব শিশুদের ক্যান্সার বা চাইল্ডহুড ক্যান্সার নিয়ে। আজকে আমাদের অতিথি বিশিষ্ট দুজন পেডিয়াট্রিক অনকোলজিস্ট আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি। প্রফেসর এমিরেটাস অফ দ্য ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি, হি ইজ ওয়ার্কিং এজ এ পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট অনকোলজিস্ট, প্রফেসর টিম এডেন, এবং সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর আফিকুল ইসলাম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান, শিশু হেমাটোলজি এবং অনকোলজি বিভাগ। Mr. Tim Eden, you are welcoming to our channel iStudio. Thank you very much indeed for inviting us. First of all, I want to know what is the scenario of cancer? This is a complex issue, but basically, our bodies are made up of building blocks, like all living beings. And I think that we call those cells, those building blocks. What happens is in the core of each cell, you have a nucleus, a core, which actually contains the instructions for what the cell does. And cancer is when really those instructions are altered. Sometimes that is because of damage to the cells, or sometimes it's because you were born with something abnormal. But mostly in children, the genes are changed by something we don't understand fully. So then the cell will divide and go on dividing, quite irrespective of what the body needs. And then you get a lump, or you get a spread of those abnormal cells around the body. So in the case of leukemia, which is the commonest tumor you see in children, you get the bone marrow, where the blood is made, cells just multiplying, going on multiplying and filling up all the space. প্রফেসর ডক্টর আফিকুল ইসলাম, যে কথাটি মিস্টার টিম এডেন বলছিলেন যে ক্যান্সার যে জিনের যে বিভাজনের মাধ্যমে হচ্ছে, তো এই বিষয়টি আপনি যদি ব্যাখ্যা করেন। ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি, কিন্তু বাচ্চাদের ক্যান্সার বড়দের ক্যান্সারের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য, বড়দের ক্যান্সার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের জন্য হয়, যেমন সিগারেট খাওয়ার জন্য, ইনফেকশনের জন্য। আবার কিন্তু বাচ্চাদের ক্যান্সারে এমন কারণ পাওয়া যায় নাই। বাচ্চাদের ক্যান্সার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রফেসর ইডেন যা বললেন, জেনেটিক মিসকোডিংয়ের জন্য হয়। এবং আরেকটা, যেসব সলিড টিউমার আছে এগুলি হয় যেসব এনভায়রনমেন্টাল কজের জন্য, মানে জন্ম থেকেই এই সেলগুলি অ্যাবনর্মালি বিহেভ করার জন্য লিভারের ক্যান্সার হয় বাচ্চাদের, হিপাটোব্লাস্টোমা বলে, কিডনিতে হয়, যাকে বলা হয় উইলমস টিউমার, স্টেরোকম, অথবা বোনের মধ্যে টিউমার হয় এউং সার্কোমা বা অস্টিওসার্কোমা। So Tim Eden, do you classify the childhood cancer? To classify, the types of cancer we see, the most common here in Bangladesh and in Britain and Europe, America, is acute leukemia, most often during a cell we call the lymphocyte or lymphoid cells. The second most common are brain tumors in most countries, and I think then we go down through bone tumors, kidney tumors, tumors of the liver, tumors of the eye. We do see in Bangladesh quite a high incidence of eye tumors called retinoblastoma. It seems to be more common in northeast India and in Bangladesh, and also in Africa. We're not sure why that is, but it is more common. It's not something to do with genetics or whatever, it's just that we think it may be a virus that triggers it off. So there's a range of tumors. When I said about leukemia, we also classify with that lymphomas, which are also malignancies of the lymphoid cells, but they tend to be more common in glands around the body. And those two, the leukemia and lymphomas, make up over a third of their cases. At Professor Islam's hospital, they see far more leukemias because they're known to be the centre with the expertise, so they see a higher percentage. And some of the other hospitals, like the National Institute, they see more of the retinoblastomas and the bone cancers. And that pattern means that it's very important for all the centres to work together, really, because you've got expertise in different places. Right. Professor Dr. Afiqul Islam, আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই রোগীদের সংখ্যা কেমন? বাংলাদেশের আসলে পপুলেশন বেসড কোনো
ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নাই, তবে 160 জন পার মিলিয়নে গ্লোবালি ইনসিডেন্টস। বাংলাদেশে যে ক্যান্সার কম হয় এমন কোনো স্টাডিও নাই। তো আমরা যদি ওই রেটটাকে নেই, আমাদের 16 কোটি মানুষের চিন্তা করি, তাহলে প্রতি বছর 7 থেকে 9 হাজার নতুন রোগী ক্যান্সারের হয়। আর টিম ইডেন যে কথা বললেন যে মানে সবচেয়ে কমন কোনটা, আমাদের এখানে ব্লাড ক্যান্সার, যেটা লিউকেমিয়া, অ্যাকুইট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, এটি সবচেয়ে কমন। এবং এই ক্যান্সারটাই চিকিৎসা করলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। Professor Tim Eden, global scenario of cancer. Britain, UK, Europe, America, the pattern is quite similar to what is seen, except from the retinoblastoma, which look to be slightly higher. If you're in Africa, the high percentage of the tumours in sub-Saharan Africa are something we call Burkitt lymphoma. Patients present with a swelling in the jaw most often, or sometimes in the abdomen, in the belly. And that accounts for, or used to account for, about 50% of the tumours, which is much more common. That was related to a combination of chronic malaria infection, right, the Epstein-Barr virus with the glandular fever virus, and some other factors like recurrent malaria, difficulties in nutrition and so on, and inability to get rid of that virus. So that is a tumour that is sort of endemic where you've got chronic malaria. As socioeconomic conditions improve in Africa, the incidence of that goes down, and then you start to see leukemia emerging as a problem. And that's a very important point in general, because many people would say, well, you know, how important is childhood cancer? In Britain, cancer in children is the second most common cause of death in children after accidents. So it's very important there as a cause of death, and we all want to reduce deaths in children, obviously. In developing countries and low-income countries, it's lower down the list. But as you improve socioeconomic conditions, and in Bangladesh, everybody has really worked very hard to reduce child and maternal mortality, then up it comes as importance, and that is what we're seeing now. So leukemia is emerging, but you don't have particularly Burkitt lymphoma, the endemic type, here in this country. উনি বলেছেন যে বাংলাদেশে ম্যাটারনাল মর্টালিটি এবং চাইল্ড মর্টালিটি অনেক কমে আসছে এবং আপনারা খুব স্ট্রাগল করছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রেক্ষাপটে লিম্ফোমার ইনসিডেন্স কেমন? আমাদের হাসপাতালের 1 বছরের স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা এখন একটা ডাটা মেনটেন করছি। দেখা গেছে যে লিউকেমিয়ার পরেই আমাদের সেকেন্ড কমন ডিজিজ ইজ লিম্ফোমা। আমাদের লিউকেমিয়া যদি প্রথম বলি, দ্বিতীয়টাই আমাদের এখন লিম্ফোমা। গত 1 বছরে প্রায় 104 জন লিম্ফোমা রোগী আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে ডায়াগনোসড হয়েছে। Professor Tim Eden, a treatment protocol, childhood cancer like leukemia, lymphoma. Each tumour type requires a different type of protocol for therapy. Leukemia, traditionally everybody has worked very hard to find what is optimum, and the total length of treatment for leukemia is about 2 years of treatment. But you have phases. You have to get the patient back into what we call remission, that is kill off a large percentage, 95+% of the blasts of the leukemic cells, and you have a very intensive treatment phase at the beginning, and then you have to treat the head and the spine because they're sources of having cells that the chemotherapy alone doesn't get into. So we do injections into the spine to actually eradicate that. We used to irradiate the head, but that has a lot of long-term side effects, so we're trying to avoid that. And I think we don't generally use radiation therapy for leukemia now. But then we have what we call consolidation phases, where we want to clear up the remaining cells with another burst of chemotherapy. And then when we finish that, we actually do what we call maintenance therapy. And that is at home rather than being in hospital. We about once a month give a hospital visit with an injection of a drug called vincristine, but otherwise they take tablets at home. And this is very, very important phase of treatment.
We have done a lot of studies in the past where we've shown that if you don't have at least 2 years of that treatment, then you have a poor chance of survival. We don't totally know why it all works and why you need it for these cells, but nevertheless you need that medication. And one of the challenges are that families often think that their child is now well and doesn't need that therapy. So you have to convince people to carry on with the treatment. It also carries a cost. So we're talking about costs of drugs and taking tablets. It's notorious. I don't know about you, but I must say whenever I've been given antibiotics, I usually forget to take a dose in each day. So it's very important to get that bit straight. But for other solid tumours, they have more what we call pulsed therapy. So you have a quite intensive treatment with 2 or 3 drugs, and then you have to wait a time for the patient to recover. In leukemia, we just give continuous treatment at a sort of slightly lower dose, which is continuing throughout therapy. আমাদের বাংলাদেশে বা আপনার হসপিটালে আপনার ওয়ার্ডে আপনারা কি করছেন? আমরা আসলে লিউকেমিয়ার জন্য ট্রিটমেন্ট ইজ ইউনিভার্সাল। সারা পৃথিবীতে প্রায় একই রকম চিকিৎসা। আমরা এখন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে যে প্রোটোকল ফলো করি, এই প্রোটোকলটা ইংল্যান্ডের প্রোটোকল, এটাকে বলে ALL 2003। ওরাও গত 5 বছর দে হ্যাভ ইউজড দিস। চিকিৎসাটা দীর্ঘমেয়াদী। ইন্ডাকশন দেওয়া হয় 6 সপ্তাহে, এরপরে কনসলিডেশন যেটা বলি, এই চিকিৎসাটা আরও যাতে রিমিশনটা মেনটেন হয় এই জন্য কনসলিডেশন দেই। তারপরে পিটি ইঞ্জেকশন দেওয়া, যেটাকে CNS ডাইরেক্টেড থেরাপি। তারপরে যাতে এই রিমিশনটা মেনটেন হয় এই জন্য মেনটেনেন্স থেরাপি 2 বছর। একই প্রোটোকল। ইংল্যান্ডে যেসব ড্রাগ ইউজ করে যত দিনের চিকিৎসা, আমরা ঠিক একই চিকিৎসা ব্যবহার। আমাদের স্বাভাবিক যে ধারণাটা কাজ করে যে ক্যান্সার কোনো চিকিৎসা নেই এবং ক্যান্সার হলে এই রোগ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। তো আপনাদের এই যে ট্রিটমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, আপনি অনেক এই ব্যাপারে অনেক দিন থেকে আপনি রিসার্চও করছেন, তো এই ব্যাপারে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি? ইজ দেয়ার এনি কিওর? মানে খুব ভালো প্রশ্ন করছেন। এই বছরের মানে বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের 4টা স্লোগান আছে। একটা হলো যে ক্যান্সার সম্বন্ধে কুসংস্কার পরিহার করুন। একটা কুসংস্কার কি? ক্যান্সার হ্যাজ নো অ্যান্সার, এই এমন একটা কুসংস্কার। তো বাচ্চাদের ক্যান্সারের বেলা একটা স্লোগান ছিল 2 বছরের আগে, চাইল্ডহুড ক্যান্সার ইজ কিউরেবল, মানে বাচ্চাদের ক্যান্সার সম্পূর্ণ ভালো হয়। 2 নম্বর আরেকটা কুসংস্কার ছিল যে ক্যান্সার বড়দের হয়, বাচ্চাদের হয় কি না সন্দেহ। তবে চাইল্ডহুড এই কুসংস্কারটা আমরা যদি দেখি যে বাচ্চাদেরও ক্যান্সার হয় এবং চিকিৎসা করলে বাচ্চাদের প্রায় শতকরা 80% ক্যান্সারই সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়। ভালো মানে কয়দিন ভালো থাকে না, কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের ক্যান্সারের এইম আর অ্যাডাল্ট মানে বড়দের ক্যান্সারের চিকিৎসার এইম ভিন্ন রকম। কারণ একজন 65 বছরের রোগীকে যদি আমরা চিকিৎসা করি, এটা থাকে যদি 5 বছর বাঁচে এইরকম, কিন্তু বাচ্চার চিকিৎসাকে দেওয়া উদ্দেশ্য থাকে টু গিভ এ নিউ লাইফ, যাতে 5 বছর চিকিৎসা করলে সে যেন আরও 65 বছর ভালোভাবে ভালো থাকে। এই জন্য বাচ্চাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 2টা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখা হয়। একটা হলো কিওর মানে ভালো হওয়া, আর একটা হলো কোয়ালিটি অফ লাইফ। সে যেন ভালো হইলো, এই ভালোটা যেন তার কোনো রকমের সাইড ইফেক্ট না থাকে। এবং গত 40-50 বছরের অভিজ্ঞতা রিসার্চ ওই রিসার্চই হচ্ছে কিওরের সাথে যেন quality of life maintain হয়। Professor Tim Eden, prognosis of childhood cancer or outcome or fate of childhood cancer. To spell out very clearly the inequality in the world, in high-income countries, we have moved from, in the time when I was a medical student, there was very little chance of cancer being cured in children. We're now about 3/4, 75 to 80% cure rates, and in leukemia, ALL, the commonest one, we are actually over 90% now in the current protocols. Yeah, 90% cure. Yes, yeah. And the point is that in most low and middle income countries, the overall survival rate is probably 10 to 30%. And the reason for that is that you have late presentation, so that it is less curable. You have problems with toxic deaths because patients often have infections and malaria adding on top of what they have. And then inability to continue with therapy. This treatment refusal and abandonment on the basis of cost and disruption for the family and travelling is really a major problem to be overcome.
And that the whole idea of what we're trying to do is to empower everybody from abroad and here to actually focus on that and say, how can we reduce those problems? In Bangladesh at the moment, we're just looking at some figures that Professor Islam is analysing, and it looks as if we might well be achieving an increasing survival in the patients here. But we still have got those problems, as if you don't have the treatment, or if you die because of infection, clearly that is a disaster from our point of view. So I think their survival is increasing, and it's very encouraging to see what the data. What is the aim to improve our childhood cancer protocol, treatment, management, or awareness? Well, the aim is to help them to learn by our mistakes and learn from our successes where they are, but much quicker than we've taken. We've taken us 50, 60 years to get to where we are. So very clearly to help them do that, we have to raise awareness in the community and in the medical profession that what the signs and symptoms are of disease, and that you should refer a patient if you think it might be cancer, because everybody will be delighted if it turns out not to be cancer, but if it is, you can treat it quickly. We also need to make sure that you get the diagnosis correct quickly, and then provide affordable treatment that's appropriate to the setting in which you're working. There's some very good work done by a colleague, Scott Howard, with whom we collaborate in America, who's in a paper they've written, they're looking at graduated intensive therapy. You can use very intensive therapy for little gain, because as you get more intensive, you have greater risks and side effects. So we have to get the balance right for the treatment. And that's what we're wanting to sort of do. But also, we have to have trained people who are doctors, nurses, other professionals who are committed to trying to help children have better survival, better quality of life. And Professor Islam was talking about that. We believe, the Hippocratic Oath, which we all sign up to, is first do no harm, but actually relieve symptoms. So palliation is relief of symptoms from the time when the patient comes to you. Now, people think of palliation as what you do when somebody's going to die, but actually you relieve symptoms from the beginning. And that's why we're working with a very good palliative care doctor to try and develop that service. So nobody should suffer. Children should not suffer. They should not have pain. We have to make sure that they have relief of that. And then we hope to offer good curative and supportive care and rapidly increase survival in the children. Do you have any advice for our cancer patient? If you think you've got a lump, if you think you're feeling unwell, go to a doctor and insist on being looked at and investigated. প্রথম পরামর্শ হলো যে লিউকেমিয়া লিম্ফোমা চিকিৎসা করলে ভালো হয়। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব, এবং এই চিকিৎসা বাংলাদেশের চিকিৎসা করার জন্য যা দরকার আস্থা যে ভালো হবে, এবং দরকার যে সবাই যারা বিত্তশালী আছে তাদের সাহায্য, কারণ অনেকের পক্ষে চিকিৎসা করা একা সম্ভব হয় না। যেন আমি বলবো যারা রোগী আছে তারা সাহস নিয়ে চিকিৎসা করাবেন, আর যাদের সামর্থ্য আছে তাদের অন্যদের সাহায্য করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Absolute pleasure, and thank you very much for inviting us. প্রফেসর ডাক্তার আফিকুল ইসলাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম, চাইল্ডহুড ক্যান্সার, প্রফেসর টিম এডেন এবং প্রফেসর ডাক্তার আফিকুল ইসলাম যে কথাটি বলেছেন যে এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব এবং এই রোগের কিওর আছে, এবং ক্যান্সার নো অ্যান্সার এই কথাটি সঠিক নয়, এবং এই চিকিৎসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় শিশু হাসপাতাল সহ আমাদের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে এই চিকিৎসা আছে। আপনারা যারা লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমায় ভুগছেন তারা এই চিকিৎসা নেবেন এবং দ্রুত আপনার শিশুকে এই ক্যান্সারের রোগ থেকে রক্ষা করুন। প্রিয় দর্শক, আজকে এই পর্যন্তই। আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।